Thank you, Marc. Thank you for joining us this morning. Merci d'être venu ce matin. We call this briefing to inform you that earlier today, the Auto Police Service Major Crime Section charged Marc Leduc, 56 years old, of Ottawa, with 2 counts of first-degree murder. The charges are related to the June 2008 homicide of Pamela Kosmak and the September 2011 homicide of Leanne Lawson. Leduc appeared in provincial courthouse this morning here in Ottawa. Ms. Kosmak, aged 39, was found murdered near a bicycle path in Lincoln Heights Park. Ms. Lawson, aged 23, was found in a parking lot in Lowertown. We have evidence that has led us to lay the charges against Marc Leduc in these 2 cases. And yes, DNA evidence has played a role in the investigation, but I'm not going to go any further in that discussion. This is an ongoing investigation. We're not going to discuss any links between the cases. In terms of these 2 homicides we're speaking about today, the link is the accused, who has been charged with first-degree murder in both cases. Pamela and Leanne were members of this community, our community, and they were victims of senseless homicides. Our officers have also contacted their families early this week to provide them with this new information. I want to thank the investigators, the crime analysts, and policing partners who have continued to pursue these investigations. Their determination and hard work demonstrates the service's commitment to bringing justice for these women and their families. Before I ask Staff Sergeant Rob Drummond to comment on this ongoing investigation, I want to make a few comments about the safety of women involved in the sex trade. In December 2011, the investigation of these cases resulted in a call from this service for women, particularly those involved in the sex trade, to be vigilant and exercise good safety practices. It also led to the reinforcement of our approach to keeping vulnerable women safe. We have specially assigned officers that reach out to people involved in the sex trade to build trust and to let them know their safety is important to police and that help is available. At the street level, our officers and members continue to promote messages of safety and vigilance. We also continue to work with local agencies like Minnewacan Lodge, the Salvation Army, and Power to better ensure community safety, and I thank them for being here this morning. Our message continues. If you don't feel safe, please reach out to us. Your safety is important to us, and we can help. En français, la section des crimes majeurs du service de police d'Ottawa a inculpé Marc Leduc, âgé de 56 ans, 56 ans, et d'Ottawa, de 2 chefs de meurtre au premier degré quant à l'homicide en juin 2008 de Pamela Kosmak et à celui en septembre 2011 de Leanne Lawson. L'accusé a comparu ce matin au palais de justice provincial d'Ottawa. Mademoiselle Kosmak, âgée de 39 ans, fut retrouvée assassinée près d'une piste cyclable du parc Lincoln Heights alors que Mademoiselle Lawson, âgée de 23 ans, fut retrouvée dans un terrain de stationnement de la Basse-Ville. Nous avons des preuves qui nous ont incités à porter des accusations contre Marc Leduc dans ces 2 affaires. Et oui, les preuves de l'ADN ont joué un rôle dans les enquêtes, mais je ne peux pas m'engager plus loin dans cette discussion. Nous n'allons pas discuter de liens pouvant exister entre les incidents. En ce qui concerne ces 2 homicides qui nous intéressent aujourd'hui, le lien est l'accusé, qui est inculpé de meurtre au premier degré dans les 2 cas. Pamela et Leanne furent des victimes d'homicides insensés. Je remercie toute l'équipe qui a persévéré dans ces enquêtes. Leur détermination et leur travail acharné font foi de l'engagement du service de police d'Ottawa à rendre justice à ces femmes et leurs proches. J'aimerais faire quelques remarques concernant la sécurité des femmes actives dans l'industrie du sexe. En décembre 2011, le service lança un appel particulièrement aux travailleuses du sexe à la vigilance. L'initiative donna aussi lieu au rehaussement de nos démarches visant la sécurité des femmes vulnérables.
Nous disposons d'agents spécialement chargés de rejoindre les gens faisant partie de l'industrie du sexe pour forger des liens de confiance et leur savoir que leur sûreté compte aux yeux de la police et que l'aide est disponible. Nous continuons à collaborer étroitement avec les organismes comme le Minnewacan Lodge, l'Armée du Salut et Power pour mieux s'assurer la sûreté de la collectivité. Notre message demeure le même. Si vous ne vous sentez pas en sûreté, faites-nous signe. Votre sûreté nous importe et nous pouvons vous aider. I'd like to turn it over now to Staff Sergeant Drummond. Thank you, Chief. We usually don't hold press conferences to announce charges in relation to investigations, but we know there's a great amount of public interest in these homicide files. We want to be as open as possible about these investigations. This is an important development in both of these cases. A lot of hard work has gone into both these investigations. I would like to especially thank the investigative team from the Major Crime Office and all of the supporting sections that assisted in this investigation. We spoke to the families of Ms. Kosmak and Ms. Lawson earlier this week and notified them of the activities that were taking place. They greeted the news with great relief. I know the community will have a number of questions regarding this announcement. What I can tell you is this is an ongoing investigation. As the case is before the courts, we cannot comment about these individual cases or the evidence before the court, as we wish to protect the integrity of the investigation. This will be a long process, and it is important for us to ensure that all steps in the investigation are conducted properly. We will continue to investigate all the unsolved files. If you have any information about these homicides or any other unsolved homicide, please contact the Ottawa Police Service, Major Crime Section at 613-236-1222 at extension 5493, or call the Crime Stoppers number at 613-233-8477, or there's a toll-free number at 1-800-222-8477. Thank you very much. Donc, pour reprendre les paroles de Rob, une énorme quantité de travail acharné a été investie dans ces deux cas d'homicide. J'aimerais particulièrement remercier l'équipe d'enquête et toutes les sections qui ont prêté main forte lors de ces enquêtes. Nous avons parlé plus tôt cette semaine aux proches de Mlle Kosmak et Lawson pour les mettre au fait de la situation. Il n'y a pas de doute qu'ils ont accueilli les nouvelles avec soulagement. Je sais que la collectivité aura plusieurs questions en tête à la suite de cette annonce. Comme l'affaire se retrouve dans les tribunaux, nous ne sommes pas en mesure de commenter afin d'éviter de compromettre l'intégrité de l'enquête. Le processus sera long et il est crucial de nous assurer que toutes les étapes de l'enquête soient menées en bonne et due forme. Nous continuons à faire l'enquête en rapport à toutes nos affaires non résolues. Si vous disposez d'autres renseignements concernant ces homicides ou tout autre homicide non résolu, communiquez avec la section des crimes majeurs de la police d'Ottawa au 613-236-1222, au poste 5493 ou échec au crime. Merci.